launched a community welfare program on 25th August 2023 to prevent cervical cancer through vaccination. So far, many have been benefited by this program, and I wish this continues like this. Now, National Benefits Healthcare Private Limited has given the donation with which many more can take the benefit, and we thank them for this. Today, children from the schools which Ramdevrao Hospitals have adopted are getting the vaccination. We are very happy about it. Thank you very much for inviting me to be part of the program today. Thank you once again. Namaste madam, we are from Bharatavarsha media. So how your nation's benefits అనే కంపెనీ cervical cancer eradication కోసం ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది and what inspired you to contribute to this program? We always antam kada prevention is better than cure annattu. So that's when we decided the best way we can contribute to the community is to help through this cervical vaccination, which has a 99% success rate. Every 8 minutes, one lady dies of this cancer, and every 5 minutes, one new case is diagnosed. And this vaccine is safe, affordable, and is in the market for more than 3 decades. HPV vaccinations to 62 girls aged 9 to 10, and we are proud to contribute rupees 1,24,000 to support this cause. So not many of you might know Nation Benefits is a healthcare company, and we provide lot of support to the senior citizens in United States. I would like to request Dr. Chaya Deve ma'am to come on and raise the stage with her opening words. Eradication of cervical cancer, it is the topmost priority of the country, especially because the number of deaths are so much, and it has been told that every 8 minutes one lady dies of this cancer, and every 5 minutes one new case is diagnosed. And especially the burden is more than 1/3 of the burden is from India. So unless we bring down the numbers, the total number in the whole world will not come down. And the WHO has taken up a program calling it 90-70-90, saying that at least 90% of eligible children, both male and female, but here because we are talking about cervical cancer, I am talking about girls, up from 9 to 14 years of age, if they are covered, at least 90%, then the percentage of cases will come down drastically. And then 70% of women from 30 to 65 years of age, if they are screened. The advantage of this cervical cancer, the advantage is that it can be prevented. This is the only vaccine. It is the only vaccine which can prevent cancer apart from hepatic cancers. So we have to take full advantage of it and see that the vaccination is given to the as a priority to the children 11 to 14 years of age. Why we have chosen this? Because it's a sexually transmitted disease, and it has to be given prior to the initiation of sex. That is the important thing. Then once lady gets married, she is going to get this infection. More than 90% of women who are married will get this infection, but not all infections are dangerous. There are only a few groups which are dangerous, for which this HPV vaccine works. So from 30 to 65 years of age, we are screening them with HPV DNA testing and cytology. So by this 70% of patients can be screened, and very, very early diagnosis can be made. Once the diagnosis is made, we have other treatment modalities like colposcopy, where we can do surgery and eradicate this at a very, very early stage. So this is why WHO has come up with this program, so that if we take this 90-70-90 program sincerely, then by 2030 will be able to almost eradicate cervical cancer. So we are doing all the three. We are vaccinating the children, we are doing this HPV screening,
Plus, we are doing colposcopies. So, we are trying very hard to bring down the very, very nice of you to choose our. Once again, I thank you. Cervical cancer is the second most common cancer in females after the breast cancer. And this is the only cancer which can be completely preventable with a vaccine. With efficacy of 99%, we can prevent with that. And the reason for cervical cancer is up to 99.9% is only the human papilloma virus chronic infection. So we can prevent this cancer with a simple shot, that is HPV vaccine. And this vaccine is safe, affordable, and is in the market for more than 3 decades with least or negligible side effects. I'm very thankful to the management and the sponsors with their commitment who made this possible. Thank you. First of all, thank you so much for having me here. It's a privilege to stand before you today, this important event organized by Nation Benefits in partnership with Ramdevrao Hospital. This occasion holds special significance not only for me, but for all of us who believe in the power of corporate social responsibility to bring positive change to the community. As part of a commitment to making a meaningful difference, today's cervical cancer vaccination drive represents a critical step in ensuring that young girls, particularly those from underserved communities, have access to life-saving healthcare. Cervical cancer, through preventable, continues to be a major health risk, especially among women who may lack access to preventive care. Through this initiative, Nation Benefits is providing HPV vaccinations to 62 girls aged 9 to 10, and we are proud to contribute rupees 1,24,000 to support this cause. This is a significant moment for us, and we are honored to be part of the mission that aims to protect the health and the future of these young girls. At Nation Benefits, our CEO, Mr. Glenn Parker, he himself a doctor. He's Dr. Glenn Parker, and our COO, Michael Parker, who believes CSR is just not a responsibility. It is an opportunity to shape a brighter, healthier future for our commitments. Providing health care to those who need it most is a cause close to our hearts, and today's event is reflection of that belief. We know that by protecting these young girls from cervical cancer, we are not only improving their quality of life, but also empowering them with the opportunity to grow up strong and healthy. I would like to express my deep appreciation to Ramdevrao Hospital for their continued dedication to providing healthcare to those in need. Your team professionalism, commitment, and expertise have been essential in making this vaccination drive a reality. We are grateful for the trust and collaboration you have shown us. We look forward to working together on more initiatives that bring positive change to our communities. This event is just a beginning. At Nation Benefits, we are deeply committed to our CSR mission and are constantly seeking new ways to give back to the community, whether it is through healthcare, education, or social empowerment. We believe in building a sustainable future for all. We hope that today's efforts will inspire more organizations and individuals to come forward and contribute to causes that make a tangible difference. To everyone here today, thank you for your support and your presence. We could not achieve what we have without the contribution of the entire CSR team from the Nation Benefits. They deserve a big round of applause. My colleagues from Nation's Benefits, and obviously the hospital staff, Ramdevrao Hospital, the press, most importantly, the girls and the family and the school management who have entrusted us with their well-being. This is just not an event for us. It's a commitment to a healthier future for our society, and I'm confident that together we will continue to make a lasting impact. I would like to conclude this with one last sentence that I always believe in: Manava Seve, Madhava Seva. Thank you so much.
రామ్దేవరావు హాస్పిటల్ యాజమాన్య బృందానికి మరియు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి మీరారావు మేడం గారికి, అదేవిధంగా విక్రమ్ దేవరావు సార్ గారికి మరియు స్టేజ్ పైన ఉన్నటువంటి మాతృమూర్తులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మా పాఠశాల లోపల సుమారుగా 750 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అందులో 50% గర్ల్స్ ఉన్నారు, 50% బాయ్స్ ఉన్నారు. అయితే ఈ రామ్దేవరావు హాస్పిటల్ వాళ్ళు మా స్కూల్ను 2017 లోపల అడాప్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు 2017 నుంచి మా పాఠశాలకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మెడికల్ క్యాంప్ అనేటువంటి చేస్తూ ఉన్నారు. మా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ ఉచితంగా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నందుకు మా పాఠశాల తరపున, నా యొక్క తరపున ఈ రామ్దేవరావు హాస్పిటల్ బృందానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. I can't call it as a CSR responsibility. I can say that I just wanted my students to sensitize them to the social issues and be happy with the blessings that they got and have a clear eye upon the underprivileged of the society and appreciate their position first of all. So when Shivakumar approached me saying that, ma'am, we are on the lookout as our CSR initiative, could you please tell us what is the place? So that's how we happened to come to Dr. Yovo. And since earlier we were in touch with the same organization for the Shivananda Rehab Institute, now they've showed us around and we were really impressed by their activities that they are taking up forward, whether it is in the dialysis unit or the other medical treatments that are being given in the institution, and particularly the cervical cancer eradication program. We had a detailed talk with Dr. Chaya Devi the other day, and the team of CSR people from Nation's Benefits were impressed with this program, and that's how all this is happening. So thank you so much, Shivakumar. You made me a part of this, and I got a privilege to meet Meera ma'am this way. I've heard about the institution, but I never got a chance. Thank you, all of you. ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువకి 2,000 రూపాయలు పెట్టి వ్యాక్సిన్ కొని 1,000 రూపాయలకి ఇస్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, అంటే ఆ క్యాన్సర్ వ్యాధి నుంచి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్, ప్రతి ఒక్క చైల్డ్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దాని నుంచి బయటపడాలి, దాని నుంచి ఎవరు కూడా సిక్ కావద్దు అనేది వాళ్ళ ఫీలింగ్. అలాగే ఫస్ట్ థింగ్ విక్రమ్ దేవరా గారు మన చైర్మన్ ఏం చెప్తారంటే, ఫస్ట్ మీరు డబ్బుల గురించి పేషెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు, పెద్ద దాహలేదు, మీరు డబ్బులు అని అడగండి. వాళ్ళు ఫస్ట్ రాగానే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి, వాళ్ళకి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వండి. తర్వాత మనం ఫెసిలిటీస్, మన సర్వీస్ చూసి వాళ్ళే వాళ్ళు డబ్బులు కడతారు. మీరు వాళ్ళని ఏం ప్రెజర్ చేయదని చెప్తుంటారు. నిజంగా మేడం వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం, నేను ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్, ఈ హాస్పిటల్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ ది ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్. నాకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది అనమాట. దీనిలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, టీచర్స్, పిల్లలందరినీ జాగ్రత్తగా తీసుకున్న టీచర్స్కి, దీనిలో మనందరికీ సహకరించిన స్టాఫ్ అందరికీ, మన ముఖ్యంగా నేషన్ బెనిఫిట్స్ టీమ్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతి ఒక్కరికి పేరున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శివ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ సార్. అంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మీరు ఉండి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. టీం భరతవర్ష ఇప్పుడు రామ్దేవ్రావు హాస్పిటల్లో ఉంది. సో ఈ హాస్పిటల్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎరాడికేషన్ గురించి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. నమస్తే మేడం, వీఆర్ ఫ్రమ్ భరతవర్ష మీడియా. సో హౌ యువర్ నేషన్స్ బెనిఫిట్స్ అనే కంపెనీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎరాడికేషన్ కోసం ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, and what inspired you to contribute to this program? First of all, thank you so much. I want to congratulate my CSR team. So these are the team of people who work in our corporate social responsibility team. Nation Benefits itself an healthcare fintech company. We are headquartered in Florida.
Our founder and CEO is Dr. Glenn Parker, and our COO is Michael Parker. So, being a healthcare fintech company from coming from a doctor's family, it's obviously we are committed to the social cause such as cervical cancer. E social issue anedi is a very big one of the second largest cancer killer. If you have to see. And we have been looking at various horizons. ఎలా మనం సొసైటీకి హెల్ప్ చేయాలి, వీ ఆల్వేస్ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఇయర్ మేము ఏ యాక్టివిటీ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద టీమ్ బిహైండ్ మీ. సో మా సిఎస్ఆర్ టీం వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. శివ, ఆర్కే, జగదీష్, హరీష్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ విత్ మీ హియర్ అండ్ హ్యావ్ డన్ లాడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. అండ్ దట్స్ వెన్ వీ కేమ్ టు నో అబౌట్ రామ్దేవ్రావ్ హాస్పిటల్. సో రామ్దేవ్రావ్ హాస్పిటల్ చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఇన్ హైదరాబాద్లో. దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్. అండ్ వీ మెట్ డాక్టర్ ఛాయాదేవి గారు అండ్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అస్ ద మిషన్ that how we can, out of all the cancers we have, this is the only cancer which is preventable. We always antam kada prevention is better than cure annattu. So that's when we decided the best way we can contribute to the community is to help through this cervical vaccination, which has a 99% success rate. And that's when we started partnering with the Ramdevrao Hospital. So today we are vaccinating close to 70 girls who are aged between 9 to 14 years of age. And ఇప్పుడు వీళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇది మేము రామ్దేవ్రావుతో పార్ట్నర్షిప్ చేసి నేషన్ బెనిఫిట్స్ అండ్ మా సిఎస్ఆర్ టీమ్ మేమందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేసాం దీనికి. అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు లుక్ ఫర్ మోర్ సచ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇంకా ముందు కూడా నేషన్ బెనిఫిట్స్ తర్వాత మా సిఓ, మా కో సిఓ అందరూ కలిసి వి లుక్ అట్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. ఏదైతే మేము హైదరాబాద్లో ఈ సిటీకి వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ నేషన్ బెనిఫిట్స్ విల్ కంటిన్యూ టు డూ దట్. రామ్దేవ్ రావు హాస్పిటల్ గారికి యాక్చువల్గా మా అభినందనలు. ఎందుకంటే మా మేడం ఒక 1 వీక్ టైం ఇచ్చారు. సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ మనం స్పాన్సర్ చేస్తున్నాం. సో యూ గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ ఈస్ ద సూటబుల్ యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి అప్పుడు మేము మా ఇక్కడున్న కోర్ మెంబర్స్ 12 మెంబర్స్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ వాలంటీర్స్గా ఉన్నాము. శివ ఒక ప్రపోజల్తో వచ్చాడు. సో ఆయనకు ఆల్రెడీ ఈ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన కొంచెం ఐడియా ఉంది బాగా. సో మేము ఇంకా పర్సనల్గా వచ్చి ఎంతవరకు మనము జెన్యూన్గా మనం ఇచ్చే ఫండ్స్ని ఖర్చు పెడతారు అనే ఆస్పెక్ట్లో మేము వచ్చి ఇక్కడ చూసాము. చూసిన తర్వాత మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాము ఇక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్ రోబో గారు కూడా మాకు ఇన్ పర్సన్ అంతా హాస్పిటల్ అంతా చూపించి ఏమేమి చేస్తున్నారు యాక్టివిటీస్ అవన్నీ కూడా చెప్పారు. డాక్టర్ ఛాయాదేవి గారితో మాట్లాడిచ్చారు. అప్పుడు మేము మాకున్న టైంలో ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడం మాకు టైం సరిపోదు కాబట్టి ఈ స్టూడెంట్కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించడం మంచిది అనేవి మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో అట్లా మేము ఈ యాక్టివిటీలోకి వచ్చాము. సో మేడం చెప్పినట్టు ఇంకా కమింగ్ ఇయర్స్ వీఆర్ aiming for the more service towards this CSR activity. Thank you. శివ గారు, మీ మాటలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఎరాడికేషన్ గురించి మీరు ఎలా సేవలు అందిస్తున్నారో చెప్పండి. Thank you. First of all, thank you to the Bharatavarsha team. This program అనేది యాక్చువల్గా వీఆర్ ఇన్ ఏ నార్మల్ మోడ్ వేర్ వీ సిట్ ఇన్ AC rooms and we're doing our day-to-day activity. And Vijayasri, one day she came and the moment she explained about CSR and all, okay, something activity we can do something. But she explained how she has done already. So little bit it is motivated us in the initially. And we started and we identified a couple of options and finally we decided to go with this. Then she major support from her, because of the main reason for behind this program is Vijayasri. So I really thanks to her. And especially Jagdish Gar and RK, Shravya, Rafi, Santosh and Ali. These people worked very hard day and night and identifying, coming to the hospital and inquiring those things, whether these people are really doing, how they are really doing and how people are infecting. So it was really amazing experience. And I know with this it's giving us most boosting us. We will definitely keep continuing the same spirit with leadership of Vijayasri. Thank you Vijayasri again. Thank you team, everyone. So and thank you Bharatavarsha. So thank you so much.
ఇప్పుడు భరతవర్ష టీం రామ్దేవ్రావు హాస్పిటల్లో ఉన్నాము. డాక్టర్ ఛాయాదేవి గారితో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాము. నమస్తే డాక్టర్ ఛాయాదేవి గారు. మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ మధ్య ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా అఫెక్ట్ చేస్తుంది మహిళల్ని అని విన్నాము. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి అసలు, అండ్ అది ఎంతవరకు హానికరం ఈ రోజుల్లో? సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది గర్భకోశం యొక్క ముఖద్వారాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసేది. హెచ్పివి వైరస్తో ఇన్ఫెక్షన్ వలన వస్తుంది. ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఉట్టి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కాకుండా క్యాన్సర్ వెజైనా, క్యాన్సర్ వల్వా, క్యాన్సర్ రెక్టో ఏనల్ రీజన్, అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే మలం పాస్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి, అది కాకుండా ఇది ఓరల్ క్యాన్సర్స్, ఇంకా మగవాళ్ళలో వాట్స్, జెనిటల్ వాట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇది చేస్తుంది. అయితే ఈ క్యాన్సర్, మనము సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి ఎందుకు దీనికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామంటే ఇది ఆడవాళ్ళలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ అఫెక్టింగ్ ది లేడీస్, కాబట్టి దీని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం. కానీ దీంతో పాటు చాలా అదర్ క్యాన్సర్స్ కూడా కాజ్ చేస్తుంది, బోత్ ఇన్ మెన్ అండ్ విమెన్. ఇప్పుడు ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి తీసుకునే వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు? అది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది వ్యాక్సిన్? ఇది హై రిస్క్ గ్రూప్స్ 16, 18 ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. దానిని కవర్ చేయడానికి అది క్వాడ్రివెలెంట్ వ్యాక్సిన్ ఉంది. బైవెలెంట్ కూడా ఉండింది, కానీ ఈ మధ్య అది వాడటం లేదు. క్వాడ్రివెలెంట్ 4 హై రిస్క్ గ్రూప్స్ని కవర్ చేస్తుంది అది. ఇప్పుడు అలా చూస్తే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్లు 100 మీద ఉన్నాయి, 100 to 200 మీద. కానీ అన్ని ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేసినా క్యాన్సర్ కాజ్ చేయవు. క్యాన్సర్ కాజ్ చేసేది హై రిస్క్ గ్రూప్స్, దానికే క్వాడ్రివెలెంట్ వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు? ఇది ఏమంటే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు క్యాన్సర్ కాజ్ చేస్తుంది, ఏదంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్ అనమాట. సెక్స్ ఇనిషియేషన్ అయినాక ఒక 5-6 years వరకు ఇది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది దేంట్లో సర్వికల్ టిష్యూలో. కానీ అన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ నేను అన్నట్టు సీరియస్ కాదు, దానికి ఒక లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఉంటుంది, దాని తర్వాత అది డిసపియర్ అవుతుంది అనమాట. కానీ కొన్ని హెచ్పివి ఇవి వైరస్లు ఉండిపోతాయి సర్విక్స్ లోపల. ఇది ఎప్పుడంటే ఇమ్యూన్ సప్రెషన్ అయినప్పుడు, ఎవరైతే హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గి ఉంటుంది వాళ్ళలో, కానీ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళలో, లేకుంటే చాలా క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో, దీంట్లో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్లేరప్ అయి అప్పుడు వాళ్ళకి తొందరగా వస్తుంది. లేకుంటే చాలా హెల్దీ పీపుల్లో రావడం కొంచెం అరుదు. మ్యామ్, ఈ రోజుల్లో మనం చూసుకుంటే గైనిక్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి. పీసీఓడి కానీ, పీరియడ్ ఇరెగ్యులారిటీస్, పోస్ట్ మెనోపాజల్ డిజార్డర్స్ కానీ. సో వీటికి అండ్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఆల్రెడీ పీసీఓడి అలాంటివి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఇలాంటి క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం అలాంటివి ఏమి ఉండవు? సర్వైకల్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి అది ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి స్లోగా దాంట్లో టిష్యూలో అవి ఆ కణాలలో చేరి అది పెరుగుతున్న వాళ్ళకే అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ పీసీఓస్. మెనోపాజ్లో దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు. మెనోపాజ్ ఏజ్ వచ్చేవరకు హెల్తీగా ఉంటే పేషెంట్ అప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెసే లేవు. ఇది యూజువల్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వస్తుంది, అప్ టు 45 years. మ్యామ్, రామ్దేవ్రావు హాస్పిటల్తో ఎవరెవరు అసోసియేట్ అయ్యి ఈ సేవల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు? ఇనీషియలీ మేము చాలా ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేసినామమ్మా, కానీ అంత రెస్పాన్స్ లేకుండింది. అయితే మా హాస్పిటల్ వాళ్ళే అన్నారు మనమే స్టార్ట్ చేసేస్తాము అనేసి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళే దే డిసైడెడ్. అండ్ సో వీ స్టార్టెడ్ ఆన్ 25th of August అండ్ 25th of August లాస్ట్ ఇయర్. మోర్ దెన్ ఎ ఇయర్, ఈ ఆగస్ట్కి 1 year అయిపోయింది. అప్పుడు మా హాస్పిటల్ వాళ్ళే సపోర్ట్ చేస్తూ పోయినారు. స్లోలీ మేము రీచ్ అయినాము వేరే వాళ్ళకి, ఈ ఫిలాంథ్రపిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి, ఇప్పుడు వీళ్ళంటి నేషన్స్ బెనిఫిట్ వన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. Thank you so much, Amma. I want to thank this nation benefits. Let them continue, they keep up with this good work.
యాజ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ మీకు తెలుసు మేము ఎలాంటి పని చేస్తున్నాం ఇక్కడ అట్లా అనేది. ప్యూర్లీ ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ పూర్ పేషెంట్స్. అందుకనే అండ్ ఇట్ విల్ బీ సో సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్ అండ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. మీరు మాతో కొలాబరేట్ చేసి ఇంకా వేరే ఇది కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు చేస్తే మాకు చాలా బాగుంటుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ భవానీ దివ్య, పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్టెంట్, రామ్దేవ్రావ్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ మాకు పీడియాట్రిక్తో పాటు అన్ని మల్టీ స్పెషాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. రైట్ నౌ ఈరోజు మీకు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. దీనికి మనం నేషన్ బెనిఫిట్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. యాజ్ సచ్ మా హాస్పిటల్ నుంచి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ కోసం వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ డ్రైవ్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 1 year 3 months అయింది. వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ 1400 బెనిఫిషరీస్కి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఉమెన్లో, ఆడవాళ్ళలో సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఆఫ్టర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్యాన్సర్ విచ్ కెన్ బి ప్రివెంటబుల్ విత్ ఎ వ్యాక్సిన్. సో వ్యాక్సిన్ ద్వారా కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్ 99% దాన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలము. సో అందుకోసం ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది హాస్పిటల్లో సబ్సిడైజ్డ్ రేట్కి ఇవ్వబడటం జరుగుతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ కిడ్స్ అందరికీ ఇస్తున్నాము. మా హాస్పిటల్ సైడ్ నుంచి అడాప్టెడ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వ్యాక్సినేషన్ యాక్చువల్లీ సేఫ్ వ్యాక్సిన్. ఈ వ్యాక్సిన్లో 4 స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. మేము ఇచ్చే వ్యాక్సినేషన్లో హెచ్పివి 6, 11, 16, 18 అనే స్ట్రెయిన్స్ కవర్ అవుతాయి. 6, 11తో వైరల్ వార్డ్స్ లాగా వస్తుంది అండ్ 16, 18 ఏమో మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ స్ట్రెయిన్స్. ఈ 4 కవర్ అయ్యేలాగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఎవరికి ఇవ్వగలము, అర్హులు ఎవరు అంటే 9 to 15 years బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్. మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి జనరల్గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. మీకు మేల్స్కి ఎందుకు అనే డౌట్ కూడా రావచ్చు. ఈ హెచ్పివి వైరస్తో మేల్స్లో మీకు యానస్ క్యాన్సర్, పెనిస్ క్యాన్సర్ అండ్ హెడ్ అండ్ నెక్, తలది అండ్ నోటి క్యాన్సర్, ఓరల్ క్యాన్సర్, ఇవి కూడా హెచ్పివితోనే కాజ్ అవుతాయి. బట్ హెచ్పివితో మోస్ట్ కామన్గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్, ఇవి అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. సో బోత్ మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్కి 9 to 15 ఈజ్ ద బెస్ట్ ఏజ్. ఈ ఏజ్లో ఎందుకు అంటే బిఫోర్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్. ఆఫ్టర్ 15 కూడా అప్ టు 26 years వీ కెన్ గివ్ యాజ్ ఏ సెకండరీ టార్గెట్. అప్ టు 45 వీ కెన్ గివ్, బట్ వాళ్ళకి మీకు కంప్లీట్ ప్రొటెక్షన్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఎట్ దట్ స్టేజ్ ఆల్సో 60 to 70% ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది విత్ ద వ్యాక్సిన్. అండ్ ఈ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ 9 to 15 అయితే మీకు 2 doses 6 months అపార్ట్ ఇస్తాము. అబోవ్ 15 is 3 doses, 0 to 6. బట్ లేటెస్ట్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం సింగిల్ డోస్ ఆర్ 2 doses ఆల్సో ఇస్ బెటర్ ప్రొటెక్టివిటీ అనేది అయితే ఉంది. బట్ ఇంకా గైడ్లైన్స్ అయితే లేవు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో 1 or 2 dosesతో కూడా మీకు క్యాంపెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ వ్యాక్సినేషన్స్తో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్. మోస్ట్లీ రొటీన్ వ్యాక్సినేషన్ లాగా ఫీవర్ ఆర్ పెయిన్ రావచ్చు, ఒక 1 to 2 daysలో సబ్సైడ్ అయిపోతుంది. వెరీ రేర్గా కొంతమందికి సింకోప్ అంటే ఇమీడియట్గా కళ్ళు తిరిగి పడడం ఇలాంటిది ఉంటుంది, వెరీ రేర్. ఈ మా 1400లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 కేసెస్కి చూసాము. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ కామన్. అండ్ వాళ్ళకి జస్ట్ లయింగ్ డౌన్ పోస్చర్లో ఇస్తే అది కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ వ్యాక్సినేషన్ చాలా సేఫ్. సో పేరెంట్స్ వాళ్ళ డాటర్స్కి, మీకు ఏమైనా డాటర్స్ ఆర్ సన్స్కి, బాయ్స్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే బర్త్డే రోజు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.